И всем привет! С вами Darseed, и добро пожаловать на трансляцию по игре Baldur's Gate 3. Седьмая трансляция. Как всегда, напишите, все ли видно, все ли слышно. Так, ну картинка вроде есть, звук, наверное, тоже, я думаю, есть. Все, вроде бы окей. Так, надо вспомнить, что мы там в прошлый раз делали. По-моему, мы ходили по лагерю гоблинцев. Мы поговорили с Ментарой. Мы завалили, не знаю, жрицу. Потом мы по квесту куда-то спустились. Походу мы за артефактом мы спустились куда-то вниз. Здесь у нас был разговор с каким-то дьяволом. И на этом, в общем-то, все. Больше мы тут ничего не делали. Так, зелье. Туманный шаг, школа воплощения. Вас окружает серебряный туман, и вы телепортируетесь на незанятое пространство, которое можете видеть. Прикольно. Тот долбодятел, друид, который мялся тут вокруг, чтоб что-то вынюхать, это не просто тебе какой-то грабитель могил и искатель хабара. Зовет себя Хальсин, сам урод и имя уродское. Я с ним перекинулась парой слов, пока бичеватели его в загон не уволокли. Говорит, что как по егойному внутри нас что-то сгнило внутри меня. Треплется, что может нам убрать гниль. Я ему сказала, что нахрен нам скаталась такая маза, и раньше не надо было, а уж подавно сейчас, когда нас абсолют приметила. Сказала ему в его нутре скоро будет что-то гнилое, это к бабке не ходи. Внизу в клетках полно гнилого мяса, и когда мы ему кишки выпустим, я прослежу, чтобы он не сдох, пока черви гнездо не заведут. Какой-то гоблинс писал, походу. Так. Подземье, Силуницкий аванпост. Нет, нам надо в лагерь гоблинов. Так, нам надо в лагерь гоблинов. Нам нужно внутрь. Нам нужно найти этого Хальсина. О, мы с ним можем типа разговаривать. У меня есть лагерь, тебе там будут рады. New home, maybe. Got to get away from here first. The cub seems anxious to leave, but afraid to defy the goblins. They have to be dealt with one way or the other. А в инвентарь я его запихнуть не могу. You hungry? Dwarfs getting good and crispy. Well, if it ain't our fledgling chicken chaser,
Got a taste for the game now, do ya? Так, я ухожу, и Медвесыча забираю с собой. Is ya now? Reckon I feel differently. Reckon the lads will too. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Так, убеждение. Я же тебе одолжение делал. Прокормить такую зверюгу разоришься. Bugger did eat our last chicken. Right, go on then. Fat bird's yours. Don't need the hassle. Мы вымутили мелкого. Poor creature. I hope he can follow my scent to the camp. Absolute wouldn't speak to a worm like you. Хе-хе. Gotta be chosen to hear Наши в атаге прибыло. us and priestess. Let's see what this does. Будут там теперь с собакой суету наводить. Вдвоем. И когда он вырастет, чем ты его будешь кормить? Слушай, давай решать проблему по мере их поступления. Там придумаем. Так. Тут у нас Ментара. Надо, походу, куда-то сюда, наверное, пройти. Так, а ну сюда хоть. Нам нужно найти загон варгов. Крыс. Foul stench of slaughter turns suddenly sweet through the rat's nose. Blood smell, life smell. Not like the great hollow below, which smells only of death. Чутка полутаемся. В смысле? А, он типа уже открыт, что ли? Так, там вроде пока никого нет. Надо быстренько тут все облутать. Так, походу мы нашли таки этого Хальсина. What do you reckon tiefling meat tastes like? You're gonna be a hunter, so show it. Лаязель? Ну да, он большой. Он по сути как мой. Только он более массивно выглядит.
Так, а что у нас тут? Кто у нас тут заперт? Так, ну можно вскрыть, но это типа противозаконно. Первое. Stop them! Free me! Again! Make it squeal again. Так, стоп. Торговать. Торговать. Костегриб. Вы что делаете, мать вашу? We're juicing it up. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mince too. Boss is thinking of serving it to the wargs. And it makes funny noises. We made it squeal. Look, you'll see. Give me that rock. I'll show ya. Так, нам надо как-то намутить доступ к хальсину. А сами не хотите камня попробовать? Time for blood. Цыц, тихо там, я тут переговоры веду. Придавило. Так, ты что-то как-то, короче, пока так себе получилось. Отступление, слышь. Слушай, ну варги, они же вроде как заперты, правильно? Я не понимаю. Вот эти мелкие, они сейчас свалят. Но если они свалят, они этих приведут с собой, подкрепление. Я думаю, надо их валить. От греха подальше. Давай бешенство. Another day, another fight. Блин, опять я забыл этот режим медведя включить. Ладно уж. Так, Лаязель, тебе надо добить. Тебе надо вот этого добить. Как хочешь, добивай. Твою-то налево. Так, ладно, дубль 2. Подожди, у нас здесь что? У нас есть здесь 3 гнома. Гоблина, в смысле. Устойчивость. Так, это я не. Священное пламя. Окутает цель, похожим на пламя сиянием. Так, а у меня, походу, массового ничего нету, да? Так, ну что поделать.
Так, ну эти варги заперты, это хорошо. Так, а куда нам? Где у нас? Вот тут они у нас. Так, 14 есть. Добредешь до него? Ты вроде как должна добрести. Критический 21. Вот это она мочит. Двое минус. Нам, получается, надо этих как бы валить, походу, да? Во как. Они сейчас будут выбираться пытаться. Close ranks. These boots have seen everything. Swift and lethal. Can't afford to let up. Onward. Moving. Так, бешенство пропало. Light on my feet. Time to strike. Taking position. Got to focus. Двадцать шесть. Давай еще раз ярость. Чё нам? I will ascend. It does it. My faith will protect me. Критический промах. Say bye-bye. 22. Think you can take me on? Very well. Time to strike. I'm ready. Time to deal some punishment. Все, всех развалили. Pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. Not only do you speak with a bear, but you free it too? A true friend of nature. Or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Рад был помочь. Ты Хальсин, наставник Хальсин из Изумрудной рощи. Так. Я недавно из Изумрудной рощи, она в опасности. I am aware.
I foolishly left it vulnerable to this rabble. There's work to be done. That look in your eyes. I've seen it before. Are you feeling all right? Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the Absolute like the true souls do. How is this possible? Так. Я не знаю, после заражения я сбежал с корабля или Тида. Возможно, это нарушило ход процедуры. Возможно, тут как-то замешана эта штуковина. That looks very alien. As alien as the Mind Flayers. They do not belong on this world. It's no coincidence that you found me here, I'll wager. You're after a cure for this parasite. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them. Someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles, but I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. Расскажи, что тебе удалось узнать о том, откуда они взялись. Ну, I откуда? overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Похоже, ты хорошо разбираешься в этом вопросе. Пойдешь со мной в лунные башни? Ты говоришь об измененных паразитах, о том, что, возможно, отыщешь в лунных башнях способ исцелить меня. Сдается мне, ты не слишком-то уверен. I'm as certain as I can be. If you have a better alternative, I won't stop you. I can't stop you, in fact, which brings me to my next problem. I've no right to ask more of you, but if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. Так, ладно, чем тебе помочь? My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. It's too late to stop things from here. The goblins are already marching on the grove in force. You must get ahead of them. Muster the defenses. Хорошо, я отправлюсь спасать рощу. Ты просишь слишком многого. Хорошо, я помогу. Thank you. I know it's a great deal to ask, but the grove is everything to me. Hurry then. I will meet you there. May Sylvanus guide us. Так, ну, спасение друидов, это, конечно, дело типа благородное, но полутаться надо в первую очередь. Так, у нас есть какие-то таранные сапоги. Выброс адреналина. Один раз заход. Когда вы совершаете рывок, вы получаете эффект озлобления на 2 хода. Звучит так себе, возможно, мы их просто гейлу скормим. Кстати, что тут? Так, по всей видимости, это кладовка.
Тюремный ключ. Видимо, вот это, наверное, тюрьма. Ну да. Тяжелая цепь. Паучий кокон. Here we go again. Мертвый эльф. Decaying legs protrude from the hole. A failed escape, it seems. Осмотреть труп. It seems the tunnel collapsed mid-dig and suffocated him. A crooked heart is embroidered on his left shoe. The body comes loose, revealing a tunnel. Perhaps you can escape where he failed. Так а на кой мне отсюда убегать? Так, давай сохранимся-ка. Still blocked, but should be easy enough to clear. Still blocked, but should be easy enough to clear. Так и чё? Ну побил я. Разбитое святилище. А, так это я ко входу вернулся. Так, ладно. Что мы имеем в остатке? Мы, получается, освободили Хальсина. Мы убили кишку. Мы вроде как должны поговорили с Ментарой. Она вроде как пошла на штурм. Но мы, по идее, должны как бы ее в ловушку заточить. Так как мы еще и Хальсина освободили, то, по идее, план может удастся. Можно попробовать вот этого парнишу завалить. Ракзлин. Верный воин. Воин. Абсолют. Можно попробовать с ним сначала поговорить, вдруг получится что-то как-то его отодвинуть куда-нибудь. I command you, corpse. Speak. Reveal truth to the absolute. By Vlaakith's blade, a geich. Nothing. Must be reading it wrong. Suga no Sukuk. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. You taste the ale on his tongue and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. If it isn't another true soul. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. Так. Рассмотреть труп. This mind flayer's build is smaller, its garb plainer. A fearsome creature even in death, but not the one that tormented you. Yet it too roamed the Nautiloid. It would have seen you, known you.
Absolute says the dead squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks. It's the artifact that she carries. The same one that protected you as you entered the goblin camp. Her mind focuses. Their suspicion cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. Так. Ну, в принципе, у меня же там есть сохранение. Давайте продолжим, посмотрим, что получится из этого. You choke on black smoke as the hobgoblin bellows his incantation. I command you, corpse, speak and say sooth. Lucan ok, al koldek, shulkok hank. The hideous corpse rises, tentacles writhing. Your heart seizes. Under questioning, the creature might recognize you as its killer. Давайте попробуем проникнуть в разум хобгоблина. Давайте сделаем сохранение. Ragslin's mind reels, then calms. He will speak as you command. With Ragslin's voice, you ask. Кто убил тебя, Абсолют? Это кто? Что ты делал в Фаеруне? Что было нужно убийце? What did the killer want? Ragslin scowls, shocked by his own words, and a jolt shoots through your skull. The creature speaks in visions. A swarm of Githyanki dragon riders, silver blades held high, control panels melting, flesh pods spilled open. Get on the hunt. They know something. He is suspicious, confused by the question that fell from his lips. You proceed carefully. Кто тебя убил? Who killed you? Again, a vision comes to you. A memory seen through the creature's soul-dead eyes. You see a clawed hand open a holding pod to reveal darkness. You're kidding me. Very helpful, squid. Doubt clouds Ragslin's skull. Does he feel your guidance? Зачем? Давайте спросим, Абсолют это кто? Who is... Who? You're no true soul. Так, убеждение. Давайте попробуем убеждение. Yeah, you're right. You're a real true soul. I felt it. The corpse collapses, silent once more. No, I'm not done! Riddles, all of it, and nothing to show for the trouble but rotting squid meat. No answers, no killer, and no damned weapon. That damned Trow was right. Can't let her get all that glory. The raid started already. Let's hope she's in trouble and needs help. You, get to the grove. Help the Drow Minthara kill the lot. Well, don't just stand there. Move!
Так. Prizes for guessing what this weapon they're after really is. The artifact. Ну, блин, он, получается, сидит тут. Его как бы по-тихому, походу, никак не уберешь. Ладно, давайте тогда окрестности изумрудной рощи. Пойдем на осаду изумрудной рощи. Так, нам надо сначала отдохнуть. Тут вроде все путем. Пока что. Так, стоп. 7, 7. Два, 7. Так, у меня вот это всякое, да? Далее у нас есть талисман Абсолют. Это надо, наверное, продать. Вот это можно Гейлу скормить. Туманный шаг. Ну, в общем, ботинки и вот это ожерелье мы скинем, наверное, в лагерь. Пускай все лежит там. Продать мы его в любом случае успеем. А так, если что, будет чем подкармливать Гейла. Так. Так, что мы можем продать тебе? Need anything else? Of course. But please, remember, you're not the only one in need. Так, еда. Так, это есть. А что мы у тебя можем взять? Во-первых, берем зелье. И на этом все. А, ну, кстати, можно красную краску взять. Покрасим Shadow Heart. Sylvanas. Whatever comes, I'm ready. Так, готово. Теперь нам нужно к кузнецу. Сейчас быстренько продаемся. Так, гоблинскую жрицу. Харсин. Харсин отправился отражать нападение гоблинов в рощу. What's up for discussion? Looking for steel? I have, well, something close. Так, это все попродавали. Вот это я ему всякого барахла тут накидал, слушай.
Как-то глупо, красная краска, а выходит золото. Ну, да, да, согласен. Так, у гитьянки, у кинжальчик пускай будет. Бочка с огневухой. Может, потом на кого-то выкинем. Так, давайте попробуем поговорить с Хальсином. Ну так это ж как бы начало, первый акт. Может, поэтому все такие бедные. I don't want blood on my hands. We have the right to defend our home. So that's what you want? To kill a bunch of innocents? I don't want to kill anyone. Why are you here? I sent you to Zevlor. А его тут как бы и нету. Странненько, странненько. Давайте к Зевлору тогда сходим. Может, он у него где-то там. To get back to the gate. This is a nightmare. Goblin. Our time grows short. If Korga won't abandon her madness, then we'll have to try the road. Goblins or no. Что-то у этого тоже ничего нету. Что произошло? Так, победить гоблинов. Мы прикончили жрицу Кишку, одну из дроу зовут Ментара. Прикончив ее, мы нанесем гоблину мощный удар. В лагере гоблинов есть 3 вожака. Хоб-гоблин. Надо, наверное, может, отдохнуть. Can't believe that devil just took us into the hells with a snap of his fingers. If I see him again, I'll wring his neck. Он, кажется, знает, как избавить нас от личинок. Вряд ли стоит сходу отказываться от его помощи. Так это был ад? Откуда ты знаешь? My engine stopped fuming for one. But even without that, I could just feel it. Raphael was his name, right? He's trying to lure us into a game he knows we can't win. I'm not playing. Glad you're not either. Я хочу поговорить про способности, которые дают нам личинки. You really did it, huh? Not worried about adding more illithid into the mix? Well, what can I say? You look fine, smell fine, seem fine. And yet...
You're more mind flayer than ever. Hope you don't expect me to follow your lead in this. Это твой выбор. Do they? I'm not sure either of us can say one way or the other. We don't know what the costs might be just yet. Так, возможно, нам придется противостоять культу, могущество которого кажется слишком велико. Никакая помощь не будет лишней. Блин, ну я не хочу принуждать, поэтому мы будем типа обдумать все как следует, Карлах. Выгода от всего этого будут немалые. О, отлично. You can say whatever you want. You aren't going to change my mind. Nothing will. Черт, она не I одобряет. don't want to get more mixed in with this mind flayer shit than I already am. Got it? You'd agree with me if that tadpole hadn't eaten the sensible part of your brain. Now, are we done here? Черт, что-то у нас как-то с ней не клеится. Bloody hells. Literally. Just when I think I've got a grasp on our dilemma, a devil shows up. No matter. We've dealt with every other oddity thrown at us lately. We can handle this one too. Now, as for this Raphael, he knows our secret. He claims he can help. What do you make of him? Помощь есть помощь, откуда бы она ни пришла. По правде говоря, даже не знаю. Он дьявол, доверять ему нельзя. Это прописные истины. Но выглядит он очень мутным, поэтому доверять нельзя. No doubts at all. He seemed powerful and very knowledgeable about our problem. Not the worst prospect we've stumbled across. As long as you can look past what he is. Ты вон на этого черничку посмотри, что с ним стало. Необходимо признать, что уверенности у меня внезапно поубавилось. А как ты думаешь? I'll tell you in due course. I just wanted to see how close we are in thinking, first of all. Ты хитрая. Я передумал, возможно, нам стоит довериться Рафаилу. Необходимо признать, что уверенности у меня внезапно поубавилось. Не, давай будем стоять на своем. Доверять нельзя. Good. That's what I wanted to hear. He's clever. My order uses the same tactic when dealing with enemies of Shah. You don't need a scourge or a rack to break people. Fear and self-doubt are sufficient. When actual pain comes, the victim's already done the heavy lifting for their torturer. There were no right answers with that devil. He was toying with his food. Us. Тогда я рад, что принял верное решение. И что же это за враги Шар, с которыми так обходятся? Тогда я рад, что принял верное решение. Perhaps you didn't. See? Sowing doubt is an old trick. Watch out for it. And for Raphael. Способности элитидов, которые развиваются у нас. Что ты об этом думаешь? On one hand, they seem useful. But on the other hand, or perhaps tentacle before long, we know where they're coming from. And what lies at the end of that path. I never expected Ceramorphosis to be tempting. I think we should resist these powers. There's simply too many unknowns for us to risk it. Наверное, ты права. It's been known to happen. Так, это есть.
О, прикольно, эти бутылки дают дополнительные эти очки для прокачки элитистских способностей. Что-то такое, удача дальнего предела. Каждый раз, когда вы успешно выполняете бросок атаки по врагу, ваш обычный удар превращается в критический удар. О, можно качнуть, чё. Тема. Так, пожертвуйте половиной здоровья. Не хочу я жертвовать. А, все, он конвертировался. В очки. Медальон Майрины. Что мне с ним делать? Так, у нас тут вампирчик хочет поговорить. There you are, my friend. Что тебе надо? Ты что, напился? Ты что, пьян? I have drunk, not alcohol, of course. A bear. He took a little of my blood. I took all of his. Не самая безобидная добыча. Выглядишь довольным, значит, кровь разумных существ тебя уже не влечет. You're comparing plonk to vintage wine. You can make merry with either, but they're not the same. But Cazador fed me rats and bugs. And when you're used to drinking from a sewer, even plonk is a marked improvement. Ай, какая цаца. Звучит восхитительно. А что, есть какая-то разница? Кровь и есть кровь, разве нет? Звучит восхитительно. It was exactly as appetizing as you'd think. Still, that was the past. I'll never have to grovel for him again. Да, ты можешь стать лучше, чем тот, кем он тебя сделал. Ты так уверенно об этом говоришь. Well, look at us. We've never been more powerful. And being able to walk in the sunlight opens a lot of doors for me. Maybe some coffins, too. No. These tadpoles are a gift I intend to use to the fullest. You should do the same. This devil Raphael flaunts his paltry wings as if he wants to impress us. You saw the red dragon slaying his infernal kin above hell's fires, did you not? Next to a dragon, the devil's a gnat. When I am Kithrak, I will take my queen Vlakith his head as a trophy. Кто такие китраки? Githyanki Knights, the riders that chase the Nautiloid. They are the commissars and enforcers of my Queen Vlakith's will. Vlakith bestows no greater honor. To wield a Kithrak's silver sword is my destiny. I will earn my queen's favor, and I will conquer every layer of hell should she command it. Зачем эти рыцари гнались за кораблем мозгоедов? The Geich are my kind's mortal enemy. It is not unusual for the Kithrak to give chase, to penetrate the hells. This is unusual. But I'm not one to question the wisdom of my queen. I can see but to the horizon. Vlakith's sight pierces the many planes. О, у этих тут, походу, какой-то спор. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here.
I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Что тебе известно о мозгоедах? Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. А что насчет их паразитов? Известно ли тебе что-нибудь о них? As a matter of fact, I do. But why do you? Мозгоед засунул мне в мозг паразита. That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. Ладно, замнем. Мне тоже не хочется в это верить, но, увы, это правда. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Ridiculous. Isn't it? Так осмотри меня, убедись сам. Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet gods! Хорош причитать, ты можешь мне помочь? I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Вола решил остаться в нашем лагере. Что ж, от такого сведущего ученого нам наверняка будет толк. Куртка великодушия. Целебные рифмы. А, ну это для барда, видимо. О, отлично, можно скормить Гейлу. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales, don't you think? Да, с подходящим учителем. Что ты думаешь о дьяволе, Уилл? Refuse him no matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you. The cost's always too great. Не волнуйся, сделка с дьяволом меня не интересует. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with. And then require more still. You might think you'd give up anything for a cure. But the devil won't take just anything. He'll take everything. Ты все еще в думах? You feel as flattered as I do. Fighter to dine with a devil. У тебя
тебя странное представление об ухаживаниях. Но после трапезы с дьяволом у меня во рту остался дурной привкус. Yes, they offer you an apple, but they're the worm that lurks within. Still, don't let his bluster fool you. All that talk of desperation, it merely illustrates his own. I think he wants something from us, badly. And in that knowledge lies our opportunity. Но что может быть настолько нужно дьяволу? Our souls. But I suspect that's but his opening offer. Let me play the devil's advocate. The man is too eager. Do not dismiss his offer out of hand. If there's one quality all the denizens of the hells embody, it's ambition. A quality they share with many humans, come to think of it. Как думаешь, чего же хочет Рафаил? I'm the foggiest. But, based on the evidence before us, we can make certain deductions as to why he sought out our merry band. Fact one, there's something very strange and very powerful about our tadpoles. Fact two, a devil offers to take it away. Devils aren't known to aid mortals out of simple kindness. Whatever Raphael wants, we must be the key to getting it, along with our tadpoles. So, I say for now, we wait. If I'm right, Raphael will seek us out again, and when he does, there's a mighty bargain to be made. Remember his Cormyrean rhyme? Down came the claw. Perhaps we should start growing our nails. What's on your mind? Apart from finding me an artifact to consume, which I assume you're pursuing with the appropriate urgency. That is most gratifying to hear. May I? Да, можешь съесть. Thank you. Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mistra, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Так, сохранимся на всякий случай. Говори, ты среди друзей. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. You from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mistra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. Это звучит смело. Мало кто рискнул бы не извести богиню до своей музы. I am, after all, the villain of the tale. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Как именно ты пытался пересечь границы?
tried to convince her. I pouted, I pleaded, swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Давай полную историю. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. And he almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms, until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? И каким был ответ на этот вопрос? The answer was to try. The outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in, into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. The book, bound, and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Почему ты до сих пор жив? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. С этим можно что-нибудь сделать? We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this. It must feel like a betrayal. Say the word,
and we'll part ways. Да ладно, сиди уже, посмотрим, что с тобой дальше будет. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Так, вроде со всеми поговорили. Вопрос на миллион. А где у нас... этот медведь? The dog holds a well-chewed ball in his mouth. The dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. Что это у тебя там, шкряп? I don't know. Maybe you can tell me. All I know is I thought of you when I saw it. Косточку принес. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. I see you've been using the powers the tadpole gives you. Good. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Halsin might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Расскажи, кто ты такая. It's complicated. But I'm an adventurer. Just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. But to do that, we'll need to think beyond local healers. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Halsin knew this. His instincts are right. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. Что это за болезнь? Откуда ты так много знаешь об этих личинках? Что это за болезнь? The absolute sames are not yet clear to me, but its progress towards domination is clear. These parasites are more than illithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them
obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Почему ты меня защищаешь? Because we share a common cause and a common enemy. We are alike, you and I. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells. They need me. I have to go. Что здесь происходит? The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Так, обновление. Завершено победить гоблинов. В смысле завершено? Теперь поздно устранять. А, ну то есть Ментара уже пошла. То есть, типа, Ракзлина мы не уничтожили, мы только кишку убили. Нам теперь, я так понимаю, будет битва при роще. Так, отправиться к лунным башням. В этой игре не судьба помыться в диалогах. Ну, типа, я так понимаю, он моется после отдыха как такового, после того, как поспит. Так. Давай сюда сохранимся. А, видите, типа подготовка к битве. Тут какие-то бочки вон закопаны. Ты кто такой, Зевлор? Тут бочки. How did you... Gods! You have a habit of turning up where you're least expected, but no less welcome for that. We've spotted goblins in the woods. What happened at their camp? Гоблины на подходе, а командует ими Дроу. Truly? Hells, I didn't expect it. We were almost ready to leave. Well, there's nothing for it now. A fight it will have to be. We threw them back once. If you're with us, perhaps we can do it again.
тебя есть план? What I have is no choice. We need to thin their numbers quickly if we're to survive. Every ounce of oil that we could spare has been buried out in front of the gate. We'll blow the horn to draw them in and pray our fire arrows strike true. Так, объясняем уровень с стрелами и будем молиться. Она заглотит наживку, но мы будем готовы к обороне и победим. Ну, допустим. Антон, здравствуй. Or perhaps I've finally lost my reason. Make what preparations you deem necessary, and then sound the horn. Let's have this done. Так. Еще раз здравствуй, добро пожаловать на трансляцию. Так, нам типа что-то надо сделать. А что нам надо сделать? А, ну нам типа в рог трубить. Слушай, погоди. Я же типа как бы... Что-то там добазарился с дроу. Загрузить. Изумрудная роща. Давай сейчас немножко по-другому поговорим с Зевлором. Скажем, что, мол, я типа ее сюда привел. Может, это как-то разовьет сюжет в том, чтобы разыграть карту, что мы типа добазарились с Ментарой. Как-то ее там ловушку организовать или что-то такое. Сохранялочку мы сделали. Если что, вернемся назад. With haste. А друиды типа все свалили, что ли? А ну пойдем к друидам сначала. Типа заперлись где-то или что? Чё? Ты кто? Мем нас. Go away! There's nothing in here for you, for any of you. Что здесь происходит? I said go away. You people have endangered this sacred place long enough. This door is staying closed until you're gone, one way or another. Так, пойди к остальным, малыш. You're wasting your time. This door is staying shut. Давай, открывай. We've been more than generous already. We have to take care of the grove's future. Move away. Then this sacred grove could be a comfort to them in their final moments. But this door is staying closed. Now leave. Короче, они всех кинули. А где Хальсин, интересно? Что с ним стало?
Ну, короче, он, видимо, будет нас ждать где-то на дверях. На воротах. Тут еще бочки. It seems cruel when you say it like that. Cruel? Imagine what they do to us, given half the chance. How did you... Guards! We've spotted goblins in the woods. Я встретил дроу, который командует ими, и привел ее сюда. Ну, допустим, давайте выберем этот вариант. Попробуем, что будет дальше. You led the drow here? By the nine hells, why? О, видите, поверь мне, она считает, что мы с ней союзники, поэтому попадется в нашу ловушку. Our trap. I can't help but feel that we're the ones backed into a corner. But if you say you're a match for this drow, I suppose that's the best chance we have. The horn. If you seek to draw her in, that damned thing's loud as thunder. It'll give our people a chance to take shelter, too. Она заглотит наживку, но мы будем готовы к обороне и победим. Пока не могу сказать, хорош ли этот план или ужасен. Наверняка есть другие варианты. Так, давайте будем типа боевой настрой, мы победим. Your courage is catching, it seems. Or perhaps I've finally lost my reason. Make what preparations you deem necessary, and then sound the horn. Let's have this done. Ну, в общем, нормальная тема, мне нравится. Сейчас пересохранимся. Ну и типа, а что мне делать? Я так-то готов. What's the story? Oh, enough waiting. I crave blood. Ну, сейчас тебе столько крови будет. Так, хилки у всех есть? Всех есть. Oh, I could go for a good meal. Where to? На, ну-ка. Sounds exactly the same. I'm not shaking. Метнуть. Trembling like. I'm not. Спирт. Ну, в принципе, логично, раз это была бормотуха. Так, нам типа надо протрубить в рог, и все начнется, да? Ну ладно. Еще пауки. А, она на уступе стоит. This is it. Everything turns on this. I know that you are all afraid, but I also know that you have been fighting your whole lives. We have never been handed the easy choices,
or the gentle paths. And this is no different. These creatures would take our lives, our children, our future, and we must resist! A splinter of ice works its way into your mind. A pretty speech. It almost brings a tear to my eye. Now slit his throat and open that gate. The Absolute wants all of them dead. Так, нет, это роща под моей защитой. Traitor! You think you can stand against me and the Absolute? I'll dissect you. Так, ну допустим. Паучара. Так, у нас -1. А сколько у паука? 31. А, Ментара здесь осталась. Что снова Карла в ауте? Почему в ауте? Она еще все ок. Так, можно, наверное, сюда кислоту метнуть. Слушай, давай заново. Сейчас переиграем. Кого замочили? Замочили обычного тифлинга. Я думаю, можно даже наш этот отряд как-то раздвоить. Стой, 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 стой. Лезь обратно, лезь обратно. On my way. Бочку с маслом еще подыми. You've actually fought goblins before, haven't you? So have you, if I'm not mistaken. That wasn't... That's not the same. I was terrified the whole time. Я не могу выйти. Ладно, давай сюда подойдем. Может, я тут, оттуда. Я хочу просто сюда, вот эту область кинуть. Бочки. Возможно, получится, чтобы там была область, а потом поджечь. Блин, далеко получается.
Ну, вот как-то так, наверное. Но лучше я все равно не сделал, потому что просто не хватает области. Ну, как минимум, зацеплю тролля, огра. Fine day for it, I reckon. What does that mean? Not a notion. Talking beats thinking, though. Yes. Yeah. Fine day for it. Давай, допустим, у нас Shadow Heart и Карлах будет на этой стороне, а я с Лаязель на этой. I know that you... with these... A split. A pretty speech. Now slit his throat and open that traitor. You think you can stand against me and the absolute... I'll dissect you. Так, началось. Пауки. Пауки идут сюда, валят вот это. А, ну, у нее там одно хп, ну ладно. Клеймо души. Она с двумя булавами. Ну, прям вот этому может огру хорошо достаться. Так, Лаязель. On the move. Что-то так себе ему досталось. Надо бы, наверное, вот этого завалить. Кто? Кем? Сколько у него? 18. Wonder if the gods are watching me. Не, вот это, наверное, бочку пока подрывать не надо. Рано. Блин, тут он еще этот паук. Крит на 14. Ай-ай. Он сюда. А, подожди, у нас же тут есть. Блин, тупанул. Let's end this. On the move. Я тебя в задницу на 8. Вот он и паук. Да ты заколебал, блин, на 12. Так, а вот сейчас было бы неплохо, наверное, подорвать бочечку.
Понял? Гоблины в бочках были. Он тупо гоблинов в бочках зашвырнул сюда. Вот это жесть. О, блин. Нашу скинули кого-то. На 15, блин. У нас ворота прорвали. Плохо. Так, а бонусное действие у меня чё? Ничего нужного, да? Так, это у нас есть. Надо бы по пауку залепить. Так, надо отходить от уступов, потому что... Так, вали его. Ну попади, ну ты... Поц. Четыре. My turn. Так, где бы тебя долбануть-то? Двенадцать. What should I do? We need everyone alive. Так, огр пошел. Он что, этот нож кинул, что ли? Ментару поджарили немножко. Так, Лазель.
Пальника в Ментару. Блин. В нокауте на совсем, то есть теоретически он не восстанет, да? Так, а у тебя тут сколько? 13. What path lies before me? Минус, минус. Так, здесь у нас никого. Я думаю, можно идти вниз. Встречать их там. Так, рано. Возвращаемся обратно, походу. Давай, забирай ее. Ну, не получилось, ладно. То у нее типа защита какая-то была, да? Так, мне надо Shadow Heart пальнуть в бочку с маслом. Этот чувак уже все равно не жилец, поэтому его можно в расход. Подожди, а сколько их всего? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это 11. Я думаю, если мы Ментару убьем, то будет сильно легче. Думаю, наверное, пока не буду спускаться вниз. Останусь наверху.
give up. Это действие. Ипс. Ну, типа 1 за 2. Только не говоришь, что ты сейчас сюда просто запрыгнешь. А! Ой, вот это он и пнул. Блин, ментара их постоянно бафает. О, она наверх лезет. Victory awaits. Так, отхилились, давай попробуем ее добить. Taste my fury. Отлично. Добили. Так, предметы. Что у меня есть? Кислота. Чтение заклинаний невозможно, потому что я в ярости. On my way. Так, давай, наверное, сюда и в ментару мы... Или может как-то вот так. Как-то вот так, раз. Да, наверное, сохранится сейчас. Так, у меня есть зелье скорости, которое дает мне возможность еще один шаг сделать. Cutting to the chase. Так. All right, Karlak, it's go time.
17 критово. Need to act fast. Так, сюда, сюда. Got to move. Сейчас, а предметы у тебя какие тут есть? Слушай, а давай масло скастуем, а? Потом попробуем это поджечь. О, Зевлор ожил. Все упали. Так, Лаязель. Надеюсь, нас не зацепит. Make way. Так, еще одного завалили. Gods, it's hot in here. Так, пока, наверное, все. Хотя, что я могу метнуть? Еще раз их подожгли. Этот почти умер. Это уже 34. Так, подожди, а как оно работает? Из пути пропитывая ваши руки некротической энергией, нанеся жертве наящиеся раны. То есть оно, блин, какое-то близкое. $11. А ну вот этого бафнем. Надо будет его как-нибудь похилить, попробовать. Так, у нас тут еще, конечно, логр. Сейчас притопает целый. То у него промах, то 2. Как так? 24, она его тупо выхилила.
Это прям за гранью добра и зла. Слушай, давай вали. Что-то как-то не получилось. Главное, чтобы она себя не выхилила. — 16. Еще разок. Минус. Now this is my happy place. Давай, в огонь. Удар в сердце может нанести ранение в грудь, цель теряет действие. Ай, блин, ну что ты зашло-то? Иди оттуда. Так, а кто у нас остался? У нас осталось 2 гоблина и огр. По идее, да? — 12. Тут вообще походу сгорел, в пепел превратился. Я к нему подходить ближе не буду, потому что там кислота, и я не хочу в нее вступать. Ну, пускай он к нам подходит. Тринадцать. Да, а что он сюда пошел? А, блин. А, он промазал. Фу, я что-то думал, он умер, а он просто скрутился. You've made a grave mistake. Watch this. Need to learn the hard way. Got to concentrate. Time to meet your maker. А, но она все равно попала. На один. А, он дотек.
кровотечением. Отличненько. No time to waste. Time for some bloody work. Let's go. Down the hatch. Another parasite. Collect it. It might be useful. Фух, мы победили. Кто такой? Зевлор? That's the last of them. Timora, smile on me. They're dead. We did it. Watching gods, you did it. They name us outcasts, hellspawn, foul blood, but the blood of those who fell today ran as pure as any heroes. So I call us by another name. We are survivors. We are family. The road to Baldur's Gate is a long one yet, but you have earned every stride so far. Make your preparations. We leave as soon as we're able. I don't know if you were sent here by gods, or fate, or sheer bloody luck. I don't care. You were a friend when we needed it. And we won't forget that. Should you ever need it, you have family in Baldur's Gate. But we need not speak of departures just yet. We have time. The road is clear. And I, for one, could use a bloody drink. We'll join your camp tonight, if you'll have us. Ну и где ты был? By all the watching gods, that's Halsin. He'll have some hard words for Korga, I expect. Go, speak to him. You're the reason he has a grove to return to at all. We'll be here when you're ready to travel. Так Карла не то что выжила, она прям нагибала в этот раз. В коем-то веке. Жалко, конечно, Ментару. Вообще ее можно типа спасти. И как-то там... Короче, ее даже можно в отряд потом переманить, чтобы с ней бегать. Но для этого нужно было вырезать рощу. Ну, типа, примкнуть как бы к абсолюту, так сказать. О, у нее прям всякого-всякого. Паутинный доспех. Лютни, кожаные перчатки дроу, свободная одежда Ментары, стильные сапоги, припасы. Ой, мы ее прям раздели. Ну, что поделать? Чё, аугр пустой. Very well. Let's have a look. Так, там никого нет, меня никто не спалит. А, кстати, этот же еще лежит тут. Паук в отключке.
Better to have a weapon and not need it. Так, давай вниз. Там тоже хабарчик лежит. О, я прям налутался. Взрывник. Того, вот это, от взрывника только кости остались. Ключ от клетки. Так, это вроде последний у нас. Ага. Так, раз такое дело, надо... By the trees. I don't know what I dreaded more. The goblins or being stuck here with Korga for the rest of my days. But you've solved both those problems in one go. Well, to each their own. Of course. Раз такое дело, надо ему сразу попродавать всякое. То черт его знает, когда мы его еще в следующий раз увидим. Платок канона. Нахрен мне нужен. Это... Так. Па-па-па-па-па-пам. А, ну и все получается. А, крышка от кастрюли. Остальное надо продать этому кузнецу. Кстати. Все равно никого нет. Че оно пропадать будет? What's hiding here? You saved us. I wasn't sure we'd make it through. I wish I had better, but this is all I have. Так, значит, это у нас дроу. Это мы не продаем. Бомба. Так, это мы тоже не продаем. А вот это продаем.
Так, здесь кинжальчик пускай будет. Я думаю, можно, наверное, вот это все тоже попродавать. May Temora's luck twist your way. What I wouldn't do for... Подожди, а чё я это тому не продал? Who do I pray to for a real fall? I wish I had better, but this is all I have. Вот этот боевая доска Абсолют. Ксианит. О, вот это, кстати, наверное, Shadow Heart надо будет отдать. May Temora's luck. Так, а чё это такое? А как это выключить? Welcome, rest. А как это вот это вот выключить? На О? О, точно. Спасибо, Антон. Прям спас. Так, пойдем с Хальсином потрендим. Кстати, что у нас тут? Спасти друида. Хальсин вернулся в рощу, теперь он сможет помочь нам с паразитом. Нужно с ним поговорить. Налет. С гоблинами покончено, и тифлинги могут отправляться в путь. Сегодня вечером мы будем праздновать победу в лагере. Так, понятно, нужно поговорить. You took it upon yourself to undertake the rite of thorns. I ought to exile you from this place. Forever. Instead, I shall listen to the explanation that you owe me. I owe you nothing. Goblins swarmed us like roaches while you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence! The rite has been ended. I will allow you to stay, but consider yourself a novice anew. You have forgotten the ways of the druids, our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. As you wish, Master Halsin. На Ё русскую можно выключить контуры у персонажей. А, на тильду. Понял. Спасибо. И это все она пыталась посадить ребенка под замок. Но плачешься ты с ней, она выказывает стойкость духа, мягко говоря. Ты был слишком мягок с ней, она посеяла раздор между тифлингами и друидами. Давай, вот это она посеяла раздор. Spilled blood will not right bad blood. Allow me to deal with my own. I still have need of her. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The grove stands. Nature prevails. And again, I am in your debt. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts.
А дальше что? The journey to Moonrise Towers, and all the dangers that entails. But that's tomorrow's problem. Take some time for yourself tonight. Rest, celebrate. Come morning, I'll be by your side. What of them? They are our guests until they wish to leave, as I said the day they arrived. They blinded you to truth. Outsiders bring only... Так, друид. Ну окей, где этот Радх? Наверное, внутри где-то тусит. Better not be cursed. Ну, контуры это вот я выключил, получается. Вот они включены, а вот они выключены. Ну, типа персонажа просто через стены не видно. И вокруг нету контура. Так, давай мои деньги. You done it. You brought Halcyon back. Thank you. No, thanks is not enough. May Sylvanus bless you for all your days. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. Это для меня-то проще простого. Fair enough. I should not have underestimated you. And I promised you a reward, didn't I? Let me show you on your map where you can find the cache. Take this rune. То есть я еще идти за ними должен. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours. Come, Silver. Stay close. Так, спасти друида. Так, подожди, время повеселиться еще будет. Надо где-то еще адского железа надыбать. I was certain your parasite had taken hold. I'm glad I was wrong. Thank you for saving Master Halcyon. For saving my home. For everything. Повезло вам, что я не выпил тот яд. Ha! Look, I'm sorry. I didn't know what to do when you told me about that tadpole. Спасибо и тебе на добром I don't know слове. if I can ever restore Sylvanus' peace to this place. But I'll have the chance. Thanks to you. Так, где там эта руна? Well, what happened?
Так, книженция. Что это такое? Одеяние лета. Класс брони 10. Дает устойчивость, урон холодом. Понятно. Скорбь. Копье. A beautiful glaive. So why does touching it give me a knot in my stomach? Изумрудный анклав не пришлет помощи, даже если я попрошу. Эта земля изранена, гниение проникло глубоко и повсеместно. Я не жду помощи, но, быть может, мне придется сражаться с тьмой в одиночестве. Скорбь. Глефа двуручная. Всякий раз, проливая кровь, ты тратишь частичку души, пока не остается лишь горечь сожаления. Да больше на большое копье похоже, чем на глеф. $380 стоит. Интересно, с чем я с волком могу поговорить? Quiet at last. Don't interrupt it. Понятно. О, стой, Shadowheart. I had another dream, which I suppose means you did as well. Whoever's reaching out to us truly does seem opposed to the Absolute, but wants us to embrace the tadpole. Venture right into the heart of the cult. Perhaps we truly have a secret protector. Or we're walking into a trap. Ну, придем в башню, узнаем. Так. Стоим, боимся. Значит, давайте смотреть, что у нас есть. Легкая броня. Скрытность. Вы получаете бонус +1 к проверкам на скрытность. Преимущество при проверках испытания выносливость. У нас получается средний. То есть это, по сути, броня для Астариона, наверное. Ну, или там Уилла, или этого Гейла. Кожаные перчатки. Я думаю, кожаные перчатки как раз-таки мы можем отдать Shadowheart. О, слушай, прям в тему. Значит, тапки. Сапоги гигантский шаг. Сосредоточенный шаг. Творя заклинания, которые требуют концентрации, вы получаете эффект импульс на один ход. В состоянии концентрации вас нельзя сдвинуть против вашей воли или заставить упасть плашмя. Это тоже, в принципе, для Shadowheart. Но у нее тоже классно, они +3 очка здоровья дают в целом. В принципе, вот эти, наверное, можно пока надеть на Razer. У нее чуть больше хп будет. Так, что у нас тут еще? Еще так, вот эта фигня, кстати.
Да, чё, в целом ничего так смотрится. Пускай пока поносит. Так, медальон. А, кстати, булава. Что у нас по булаве? Клинок. 3.10, настойчивость. 5.10. Хотя у меня здесь есть дополнительные скиллы по урону. Я думаю, смысла менять нету. Так, вот это в лагерь. Вот это продать. И больше у нас тут вроде ничего нет. Да и все, походу. Давайте тогда, не знаю, праздновать, что ли. Не знаю, что-то мне не нравятся все эти скиллы, которые там предлагаются. Так, ладно. Идем праздновать. Где Зевлор? О, вот он где-то тут. А, вот он. Подожди, а грандиозная попойка? Куда уходить-то? We're ready to head to your camp. Are you? Подожди еще немного. Да, пошли. Excellent. Lead the way. Like on the street. Ого. Oh, make a dragon. No, an owlbear. A cart sounds fine, but do I have to hold it? Would you look at this place? All these people happy because of us. It's nice to be somewhere where good is still possible. And with good potations too. У нее прям вся грудная клетка светится. Тебе весело? У вас бывали такие вечеринки в Аверно? Мне кажется, у меня набралось достаточно смеш, чтобы сказать тебе, что ты мне... Так, мы можем мутить Скарлах. Давайте, мне кажется, у меня набралось достаточно смелости, чтобы сказать тебе, что ты мне нравишься. I like you too.
A lot. I'm sure you know that by now. Oh, gods. You know I want that more than fucking anything. I'll come find you when the others have gone to bed. Wait up for me, all right? Yes. Не, ну она самый, походу, забавный персонаж в этой игре. Ну, именно компаньон. Может, конечно, Ментара еще может быть интересно, но пока Карлах вне конкуренции. Блин, я же тут с Гитьянкой тоже вроде как это... Ну ладно, может, как-нибудь разрулим потом. Always a pleasure. Everyone seems to be in high spirits. Strange. You know who I never thought I'd find myself caring for? Ты имеешь в виду беженцев? За меня? Уж не за себя ли? За шар? За кого? За Гитьянку? За Ялазель? Лаязель? Exactly right. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. We saved their lives. Odd. Но мы вступили за них, спасли жизни. Как странно. Ничего не странно, мы поступили правильно. Ничего не странно, мы поступили правильно. That's more easily said by some than others. But nobody's here to debate right from wrong. Share a bottle with me? Разделишь со мной бутылку вина? Так, извини, дорогая, но поздно. Мы уже там договорились. В другой раз. As you like. Try not to tire yourself out too much. Хотя, может, это было бы просто побухать. Ну, не будем рисковать. Не, Ментара так себе. Блин, жалко. Ну, что поделать? Так, кровососик, ты там как, протрезвел? Нет, видимо, не протрезвел. Never thought I'd be the one they'd toast for saving so many lives. And now that I'm here... I hate it. This is awful. Тошнит от того, что ты кого-то спас? Ты сделал хорошее дело, подбери уже сопли и насладись моментом. Ты сделал доброе дело, подбери сопли и насладись моментом. Enjoy myself. There's a worm in my brain, hunters on my trail, and all I've got to drink is wine that tastes like vinegar. Ты прав, гоблины бы закатили вечеринку повеселее. Так, расслабься. That means I have to survive tonight. And this party. All I want is a little fun. Is that so much to ask? И что же тебе кажется более завлекательным? By the hells. Sex, my dear. A night of passion. Not with you, just to be clear. I mean, can you imagine? No. Anyway, don't let me keep you. I'm sure you have someone else to sniff around. Ну там Shadow Heart. Вроде почти в кондиции. Ала Крисса. Натяни. Не-не-не-не-не-не. Мы тут не по этой части, Антон. I have seen the Kithraki tear a screaming Nyogi's legs from its belly to fashion into blades. Yet they could not match your nerve today. It was enough to drive me to madness. I smell their blood on you still. I smell your moisture. A glorious reward for a glorious battle. Go on, have your fun. And do not wipe away a single bead of sweat. It's intoxicating.
Так, блин. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without, but even so, thank you. How about... Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. Почему бы тебе не воспользоваться собственным советом? Давай пообщайся с другими. Later, perhaps. Don't worry about me. A night under the stars amidst nature's creation is just what I need after being locked up in the goblin's dungeon. Go on, enjoy yourself. Seek out some wine before it runs dry. There are a lot of thirsty people around here. Да, я там тоже заметил, как Астарион уксус попивает. О, Альфира. This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Thinking of writing my next song about you. But I need an angle. Any ideas? Так, идея. Как насчет храбрости, чем не тема для песни? Ты видишь это тело, не воспеть его просто преступление. Как насчет храбрости? Fitting. You're braver than half this camp combined. That deserves to be remembered. О, дружище Вола, что ты там пишешь? Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Ну и чего, есть идея, как избавить меня от паразита? My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep. Just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic, after all. Кстати, пусть глаз тебе вырежет, получишь баф. Нет, спасибо, я не хочу, чтобы мне глаз вырезали. Сколько раз ты уже проводил эту операцию? I assure you, I've dreamt of it 1,000 times over. You won't find a more learned opinion on this matter, I assure you. Да ну тебя нафиг. You only have a matter of days to live. Don't dally, my friend. Так, где этот? Он куда-то сюда убежал. Наш рогатый друг. Beautiful night, don't you think? Nothing like a brush with destruction to make one appreciate the majesty of the celestial canvas. It's a view I would once have shared with my companion, though definitely unaccompanied by such revelry. She preferred it when we were alone, curled up before a crackling hearth with some ancient, esoteric tome between us. Ink glinting in the firelight. Ты имеешь в виду свою кошку? By a Gerorn's lost nose! No! Tara is not any cat. She's a Tressum. And given your confusion, I'm guessing you've never met one. They're brilliant creatures. Fine company for any self-respecting wizard. She'd be most impressed by our efforts saving these tieflings. Proud, even.
And I've given her little to be proud of recently, after I was afflicted with my condition. And locked myself in my tower for an entire year. I was inconsolable. Wallowing in my self-inflicted tragedy. I've given up on myself. But Tara never did. It was her encouragement. Her research that led me to my treatment. Once we knew that magically infused items were the key, she went out to find them for me. She saved my life. After so long being cared for by someone else, it feels good to have repaid the favor. Not directly to Tara, but to these poor tieflings. I'm sure she would approve. А Тара какая она? Remind me of her somewhat. There's a steeliness in you. An unwavering tenacity, even in the face of, to be frank, quite dire odds. Wish you were here for me to make a formal introduction. But I would never ask her to undertake such a journey. She's safer at home. Besides, she was always telling me I needed to spread my wings, so to speak. Find mortal friends instead of hanging onto Mistra's coattails. So that's what I'm doing. I hope. Вот тут тебе не повезло, на самом деле. Я нимфа в чужом обличье. Very funny. But as we all know, nymphs are sticklers when it comes to their bathing routines. You, my friend, haven't been near a fresh spring in a 10-day or more. Not that I don't appreciate your musk. Actually, rather like it. Well, this seems as good a time as any for me to stop babbling on. Какой-то он странный всегда, этот Гейл. Ну, типа ты хороший друг. Wine is to wit as meat is to... Oh, can't bloody remember it. There I go then, proving your point. Perhaps we'd better leave it at that. My ineloquent tongue isn't worthy of your ear at present. Go! Indulge in the frivolities. They're good for the heart. And mine will be all the lighter to see you enjoying yourself. А чё ты тут стоишь? Ah, hells. I was hoping you wouldn't notice I was gone. С тобой все в порядке? No. I'm deeply proud of you. A touch less so of myself. In truth, I don't feel in a festive mood, and I didn't want to cast a grey cloud over the night. I'm a devil. I love the people from the Grove, but I unsettle them deep down, as I seem to unsettle everyone nowadays. You don't want a devil at your party. Claws will pop the balloons, you see. And the sweet cakes don't taste half as good as raw eggs with this blasted forked tongue. Так, да брось ты преувеличиваешь, не так уж сильно ты переменился. There are spikes in places there really shouldn't be. But off with you. This is your day. Have a dance. Enjoy the music. Ну, бывай. Эй, наш усопший друг.
Ты как? Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Нет, не надо. Так, ну я вроде со всеми поговорил, кроме Собакина. I like these people. They're joyful. It's contagious. Кстати, а медведя нема. Медвесыча, точнее. Мол. You came through for us. That's a change from most adults I know. Это звучит подозрительно похоже на комплимент. And that sounds like the wine drowning your wits. Go on, enjoy yourself. I've squirreled away a few extra bottles. When the barrel's tapped out, I'll be there to save the night. For a price, of course. Ну, естественно. Can't wait for bedtime. See you soon. Ладно, давай спать. The buzz of celebration quiets to a soothing hum as you approach your bunk. Your hand was sought by several, but there is only one night ahead. Whose company will you seek? At least for tonight. А, вот у меня есть выбор: Карлах, Лаэзель или никто. Так, ну мы выбираем Карлах. Your heart skips a beat. What treasures might this night bestow? Так, если что, детей от экранов. Hey, soldier. I think everyone's asleep. May I? Hello, you. I've been waiting for this all night. Isn't it mad? How good life is. Так, даже не верится. Да, как хорошо жить. Я знаю, о чем ты. Thank the gods. I was afraid I was the only one. 10 years is a long time to be trapped in the hells. 10 years without a kind word. A touch. When I look at you, I feel real again. Alive. Gods, I want to ride you till you see stars. Вижу, ты за словом в карман не полезешь. Guess not. I just feel what I feel. No sense hiding it. Сначала нужно как-то решить проблему с твоим адским движителем. Ай, да к черту, меня 2 раза просить не надо, идем. I'm sorry. I shouldn't tease you or myself. I'd give anything to touch you, but I can't. Not until I can be sure I won't burn you. Я немного разбираюсь в магии, может, она поможет справиться с твоим огнем. Давай посмотрим. Sleep on it, maybe. If you've thought of something by morning, I'd love to know. For now, it's enough just to know you care enough to try.
Черт. I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done, and I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous, though it seems you're well accustomed to navigating danger. Что такого опасного? To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. Что ты предлагаешь? You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the shadow curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Selûne. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Dark Justiciars. I must see for myself. Aradin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. Так, я нашел потайную дверь в святилище Селуны. Этот путь свободен. Already? If only I'd gone with you instead of Aradin. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. It seems our fates have aligned. Так, а зачем тебе в башне? Unfinished business, and a lifetime of regret to repair. I helped overthrow Ketheric Thorm and his Dark Justiciars years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. I spent years researching the curse, trying to put an end to it. Nothing has worked. Yet, if I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse. Same as you may find a cure for your infection. Поэтому пошел с Арадином, думал, что он отыщет дорогу к лунным башням. Precisely. Then perhaps I could have done something about both the Shadow Curse and Ceramorphosis aberrations. But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aradin and his band. We didn't even get close. А что будет с рощей? I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. A bird's already been dispatched to summon her. Почему бы не назначить I Нетти? need her to stay focused on her training. The Grove will need a skilled healer in my absence. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oakfather's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. Но разве это не вызовет обиду? Resentment will spring up like mushrooms no matter what I do. You cannot please everyone, and you'd be a fool to try. Now, we've quite the journey ahead. Best get started. Do not be so impatient to move on as Halsin. As ever, the Githyanki Kresh remains our priority.
Да, Гитяночка права. Нам нужно пойти в... Ты кто? А, это Астарион. О чем в шлеме? Нам нужно еще пройти квест с яслями. И вот тогда уже, наверное, можно будет двигаться дальше. Но это уже будет в следующей трансляции. Я думаю, на сегодня мы на этой ноте и закончим. Сегодня мы с вами закончили квест с гоблинами. Спасли рощу. Погуляли, так сказать. Отпраздновали победу. Я думаю, вполне достаточно на сегодня. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. А также подписаться на канал, чтобы не пропускать следующие трансляции по этой игре, а также многим другим. Оставляйте комментарии. Я вам желаю хорошего завершения сегодняшнего вечера. Сегодня у нас пятница. Значит, конец недели. Нужно хорошенько отдохнуть, чтобы выходные проходили весело и очень долго, чтобы рабочая неделя не начиналась быстро. На этом все. С вами был Darseed. Всем пока-пока.